Matthew chapter 5 verse 45. For he makes his sun shine on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. Kile kwele tai suraj laga ujala phal khan ke bi di ase aro bia khan ke bi di ase aro borkhon bani bia manu khan ke bi di ase aro phal manu khan ke bi di ase. Why do wicked prosper and good people suffer? Bia manu khan kile age pari jai ase aro phal manu khan kile tok pai ase. Bia manu khan ase bole to joldi namure aro olda tai khan to thuni choi jai aro hossa kotha boina khara kora khan to lap na pai aro tuk upor de tuk thage. Idu sob se ekdam tan aro manu khan sob pra uti thaka laga sob pra idu khoshin kore hole bi isor brother laga purpose se jawab tu die wa do ami khan idu hi puchi loi. Prithvi de isor bra bana time de sundur banaise shita banaise safa banaise hole bi prithvi manu bra isor age de pap kam gora bra tuk tu ahi jase aro buri bole shuru hoise tuk taklif tu kile thake bole isor age de kotha na mane bra tuk upor de tuk tu prithvi de ahi jase. Human sin was the cause of suffering, pain and death. Romans 5:12 de prithvi manu khan tuk taklif thaka do hole tosra bra na hoy hole bi itu sob tu hole do isor age de pap kam gora bra hi itu nishina tuk taklif du manu laga jiban de ahi jaise inega moi khan buji loi ase. Buddhism laga thoram according to Buddhism all human suffering and pain came from selfish desires. Prithvi manu tuk kura to hole du itu sob tu kau mongsu khidabra nole di nature phal hobole khida time de itu tuk taklif du prithvi de thakise kau mongsu laga icha de thakabra hi tuk thake. Hinduism laga thoram de karma concept tadebi suffering is because of all evil doings of man. Manu tuk kura tu manu tuk taklif thaka tu diktar pa tu ki pra se bole manu khan hi phal kam na kore pia kam kore itu bra ami khan tuk pai ase nega kwa. Religion alag alag thoram alag alag pra bi manu laga suffering tuk taklif pa tu inega ase inega kwa tu ami khan buji ase. Itu karone Bible de bi Genesis chapter 3 bra saile because of one man's sin death and suffering came. Adam bra pap kam bra bra idu nishina tuk taklif du prithvi de ahi jaise inega ami khan pai ase. Satan bra du moria pap aro manu tuk pa idu hi tai tade saigana khushi pai. Satan finds great pleasure in causing misery and suffering. The 1 Peter 5:10 de du hole God allows suffering for a restoration and character formation. Hole bi isor bra du tuk ahadu tai jani ek par tu sai itu bra ami khan ge character formation hobole de aro ami khan ge restore kuri de moi khan ge phal nimi de isor do plan kore. 1 Corinthians 10:13 Romans 8:28 de itu karone ami khan itu kan question hotibole laga na hoy hole bi ami khan janibo lage tuk taklif tu manu laga pap bra ahise hole bi itu sob to ami khan isor laga plan do understand gurise bole do after our troubles and sufferings are over ami khan laga tuk taklif tu so par hoise gole itu paso de ami khan ekta ujala dikhi ase isor pra phal nimida ami khan ge rasa banai inga Bible bra bi koi ase. Happiness is not always to be measured by temporal things. Itu suku pra dikhya itu kau mongsu pra dikhya tate prosperity hoa tate labh pa dhun tolap hoa itu bra hi khushi tu ase inega nohoy itu laga jibon de itu laga church de itu laga family de thuni hoi jaise tai lu khushi hobo tai tu ekdam shanti bra thakibo inega ami khan kau mongsu bra sabra moi khan laga happiness khushi tu dade moi khan hisab kitab na pure hole bi true happiness is measured by heavenly things. Sorko de sailehi ami khan itu khushi tu dikhe itu dunia de prosperity thaka bia manu khan age ja tai khan
thuni hoi cha laga idu pura ami khan tu blessing nai ami khan khushi tu nai ineka tu tai logote ami khan measure tu na pure holibi chun manu hosa sorgote saigena isor laga icha de thage hosa khushi tu idu khan manu pra hi jani bole ase. This life is a time of trial during which a man must prove himself worthy of eternal happiness. Romans 8:18 de ami khan phal pra sabi itu prithibi laga suffering tukpra do ahi bole laga ujala logote ki tiabi nap kurbo na pare. For this present suffering cannot compare with the glory that is to come or that is to reveal. Dunia laga hisab ra tu itu do manu kile iman tok pai ase hosa kotha kwa manu kile iman tok pai ase tik khara kura manu inika manu tu kobo holebi isor laga plan tu itu na hoy do time will come itu homoi tu ahi jabo kile tar par glory mahima apni logote dekhai dibole ami khan je dekhai dibole itu logotu achi laga suffering tuk takle pradu ki tabi itu laga ahi bole laga mahima logote tu compare kurubole na hoy kile itu laga time do isor jana manu righteous manu ke do ektin hole ektin someday it will come do ahi bole ase inika promise kurise. Gospel according to Matthew chapter 13 verse 24 de a parable of the wheat and weeds than khas aro katha khas asol than khan ami daina side jama hobo pia katha khas kan to sob ami ulai dibo pandigena norok te philai dibo jui de philai dibo pandigena cholai dibo la se let both of them grow iki logote thaki bole dibi pia manu bi thaki bole dibi matlab tu phal manu bi thaki bole dibi ko laga ase itu dunia de phal bi thaki bole dibi pia bi thaki bole dibi pia khan sob philai dibole laga time na hoy phal manu sob bi jama kurbo la time na hoy holy bi church mein laga din aha dande kuntu baya side hobo kuntu daina side hobo isor goi ase itu karne phal bia iniga hi dunia de thakibo iniga hi jabole dibi iniga kwa itu kile God allows both live but at the end God will destroy iki logode thakile bi isor bra phelai dibole din ai bole ase iniga Bible de bi kwa mi kan dikhi ase isor bra tu suraj tu pia manu upor debi sandu ulabole diye phal manu upor debi sandu ulabole diye phal manu logote hi orkhon pani kiribole diye pia manu kan tu ini muri bole dibi iniga isor brado reject na gore isor brado so upor de suraj sandu ulabole diye aro parishti sob manu logote ulabole diye phal hobi pia hobi isor to sob logote equally treat kore do. 2 Peter chapter 3:9 He is patient. He is long suffering. Tai do rukhi thagi ase kile pia manu bi ek din do mon badli kuri bola inega isor do sai ase inega goji Peter do pia manu kan isor na jana kan even wicked people evil God is waiting patiently for them to repent. So slow kura isor patient kura tai joldi pia na padu tai to so manu to mon kurai na ai bole di bole mon ase do inega goji to bra pia manu kan bi ek tin du mon patli kuribo ola kotha na manya kan bi ek par ek tin du tai mon du patli kuribo itu isor jane ase du bra prithibiri do kan sob to thaki bole di ase itu bra pia manu kan sob murai na de pia manu kan sob punishment na de kile isor tu tar laga purpose to alak ase ame kan itu buji ase. Psalm number 73 verses 3 to 5 For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from burdens common to man. They are not plagued by human ills. Verses 16-17 When I tried to understand all this, it was oppressive to me. Till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Kile pia manu khan tu kau bi thik thaki ase bimar bi nai tai khan tu healthy strong iniga thaki ase aro phal manu khan tu kile iman unhealthy tuk paina iniga suffering de thaki ase iniga sames asal pra itu likhya holy verses 16-17 de kwado ami itu sob tu prithibi kahude thakadente puja nai inega hoise until I went into the sanctuary of God. Isor laga khorde naha tak isor laga popitro laga khorde naha tak tu moi puja nai kita Bible de ko tu moi huni loise kita church aise then only
I understood their final end. Psalm 37:28. The righteous shall be kept safe forever, but the wicked will be cut off. Sapa popito turnik manudo isobra pachagena taito forever taito isobra nakhidibu. Holebi pia manukandu sai gena isor logode na hoi jale taito katigena taito philai dibole ase nega Bible de ko ami kan honi ase. Itu nishina aji ate bisasi kan ami kan so manubi itu bujibola. This is very hard questions to be answered. Jawab dibole bishi tan ase. Prithvi manubra buchibole na pare holebi ate but until we read the word of God, until we come into the sanctuary of God, isor laga khorde aina hi buji lobole na hole bahar de bhavna burabra itu kan laga life's answer to so to na babu kile so manubra itu dunia de biya manukhandu lamba jibon bi thage holebi phal manukhandu ki hoise iman tok paine ga holebi fruitful thaka manu tu tin ekta aibo idubra aji tin holebi in the later life idu dunia le biya manukhan kotha na mana khan phal rasa de jai thaka laga ami khan laga sugude dikhibo ithun hoyena dai khan bishi dai khan achievement paigena jabi ami khan dikhibo de phal manukhan tu isora reject hoishi iniga tu na hoy holebi righteous people are being preserved forever. Wicked people, their end will be terrible. Tai nekahi biya thagi shibule tar laga khodam hwa laga tin ahadam de bishi phui ekta hobo tok to le tu kun prabi pukhibo na para laga tok ai jabole ase holebi safa popitro manudu sobra preserve kore rakhi ho sabra safa kotha mane de khara kora tu isor to preserve. Temporal appearance cannot judge God's plan. Sukupra tikhya itu phal manukhan biya manukhan itu compare korabra do kita bi answer to final to ami khan proof to kurubole na hoy holebi isor laga hati ase. Wicked prosperity doesn't mean God is unjust. Biya manukhan lak paigena ja tai khan prosperity thun hoi jado itu do isor do biya manukhan hi moram rina phal manukhan do hole chari dishi neka kita bitai to unjust na hoy. God is the God of justice. Tai to sob ke iki logode moram gura isor ase. He knows every situation what he is doing and he will do. Tai sob jani ase. Ami khan la kam du ki ase bole itu khan huti bera bole laga question do na hoy. Ami khan answer to sob to na babo. Dunia laga kau mungso laga icha bra judge na koribi. Itu bra calculate na koribi. Itu bra hisab na koribi. Biya manukhan lapa phal manukhan lap napa biya manukhan long life thaka phal manukhan joldi muri ja inika moi khan itu measure korna compare kori thaki bole isor bra ami khan ki wisdom diane. Simply we must trust God, obey God, to be righteous, to be faithful. Ina khan opode isor laga ashirwad hobole dibe.